Hello students, welcome back to Speak English Academy. In today's video, I will be discussing with you SSLC model question paper which is recently released by Karnataka School Examination and Assessment Board. First language English, NCERT syllabus, 15 English language. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SSLC ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತು ಮತ್ತು ಇದರ ಕೋಡ್ 15 ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇದು ಕೇವಲ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಂಥ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ 6 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ 6 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, his long nose gives him dash unique feature. The appropriate article to be filled here is options A, an, B, a, C, the, D, no article. Here the right answer is B, A, because the word unique begins with vowel letter but its sound is consonant, so that's why A is correct here. 2. Rahul never played hockey. The suitable question tag to be added is does he, didn't he, doesn't he, did he. The right answer is answer D, didn't he. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಂಟ್ ಹಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ರಾಹುಲ್ ನೆವರ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಹಾಕಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಡ್ ಹಿ ಅದು ಸರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3, ಎ ಸ್ಲೈ ಸ್ನೇಕ್ slithers slowly in the sand. The figures of speech used here is. ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸ ಸ ಸ ಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ ಸೌಂಡು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ, if the same consonant sound is repeated at the beginning of the word more than 2 times, that is alliteration. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 5 ಸಾರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ ಸೌಂಡ್ ಸ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, 4th, the detective suddenly dash a useful clue. The correct preserve to be filled in the blank is. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಮ್ ಅಬೌಟ್ ಇದೆ, ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೆಸರ್ವ್ ಬಂದರೆ ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ, ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5, I have been studying from morning. The statement is in. ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಬಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಸಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಡಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ING ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, he dash to his horror that his child dash a kind.
The correct verb forms to be filled in the blanks are. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಎ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ವಾಲೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹಾರರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ವಾಲೋಡ್ ಅ ಕಾಯಿನ್. ನೋಡಿಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹಾರರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ವಾಲೋಡ್ ಎ ಕಾಯಿನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. Main question number 2, analogy questions. Observe the relationship between the first pair of words and complete the second pair accordingly in the following. ಇದರ ಮೇಲೆ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು C7 signify significance. ಸೊ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ದ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮು, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 8 ರೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೋಮೋಪೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಲ್ HAIL ಹೇಲ್, ಹೋಮೋಪೋನಸ್ಸು HALE ಹೇಲ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ 9 ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಟ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾನರ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ 3 ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಪ್ರಫೌಂಡ್, ಡೀಪ್ ಇವೆರಡರ ನಡುವ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ಇದೆ, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಇವೆರಡು. ಹಾಗೆ ಇಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಆದ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಷನ್. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಲ್ಲಿ 3 1 ಅಂಕದ ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡುವುದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವುದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೇವ್ ದೆಮ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ದೆಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟು ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ದೆಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟು. 2 ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೊದಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದೆಮ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎದ್ದು ದೇ ವರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 2 ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರೇಮ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುವಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ ಆನ್ 20th ಫೆಬ್ರವರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡು ಆನ್ 20th ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಉತ್ತರ ಆಗುವಂಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಡು ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಡು, ವೆನ್ ಡು ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 13 ಚೇಂಜ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಲವಾರು ವೇಸ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಾವೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ 1-2 ವೇಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿ ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಟು ಲಿವ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬೈ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಬೆಟರ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಸರಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಚ್. ಇಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಅಂಕದ 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಈ 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಲೆಸನ್, ಪೋಯಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಲೋಮೋಸ್ ಡಾಗ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತಿದೆ. ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಲೋಮೋಸ್ ಡಾಗ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಗ್ವೆಸ್. Question number 15. What are tiger's eyes compared to in the poem A Tiger in the Zoo? Answer. The tiger's eyes are compared to the stars in the sky in the poem A Tiger in the Zoo. Question number 16. Who was it that the poet had heard in the poem Anne Gregory? A religious man was it the poet had heard in the poem Anne Gregory. 17. Why does Hari Singh keep changing his name? Hari Singh kept changing his name ahead of the police and his former employers. Question number 18. What is the book The Travels of Monarch X about? Answer. The book The Travels of Monarch X is about how monarch butterflies migrate to Central America, or it's also a children's book. Question number 19. What was Griffin working on? Griffin ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ Griffin was working on to prove that the human body could become invisible. Question number 20. Who was the commander-in-chief of Mars? Answer. The commander-in-chief of Mars was Think Tank. Next, 2 marks questions. Answer the following questions in 2 or 3 sentences each. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕದ 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್, ಪೋಯಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಮಂಡೇಲಾಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರ ಜೀವನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ, ಪ್ರೇರಣೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮಂಡೇಲಾಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ and fought for the peace and equality against the apartheid in South Africa for the welfare of the people of his own country. He dedicated his life for the struggle against the European and was present for almost 3 decades in his life. Finally, spelling mistake is finally, he was successful in making free the people of his own country from the clutches of the ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್. ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ನೋಡಿ, 22 ಕ್ವಶನ್. ವೈ ಡಿಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಪುಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್? ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ದಿಸ್? ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಆ ಒಟೋರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಟ್ಟ, ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗನಿಸ್ತು ಅಂತ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಪುಟ್ ದ ಒಟೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ 10 minutes ಟೈಮ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫಾರ್ 5 miles ಟು ರೀಚ್ ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸಿಂಪತಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಒಟೋರ್ when he did it, means when he had kept the otter back into the box. Next, 23. What does Sandberg think the fog is like? How does the fog come? Answer. The Sandberg thinks that the fog is like a cat. The fog comes slowly and silently without making any sound as the cat enters the house. See question number 24. Why is Mr. Harriet tempted to keep Tricky as a permanent guest? Mr. Harriet is tempted to keep Tricky on as permanent guest because of the good food and wine he is enjoying in Tricky's name. He does not want to lose the luxurious inflow of fresh eggs, wine and brandy which were sent on every day by the owner of Tricky, Mistress Pumphrey. The author or the narrator and his friends were enjoying this dinner in the name of Tricky, so that's why the author wanted to keep Tricky as a permanent guest. 25.
How does Osable manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? XC. Osable creates a detailed description of how his office was part of a bigger apartment and how the next room had a direct connection with a balcony. His statement that somebody else also broke into his office through that balcony earlier made it a convincing story. Osable's ability to think quickly and calmly in a situation of panic makes it convincing. 26. What attributes are needed in the making of a scientist, or what are the qualities needed for making the scientist? Same. There are three essential attributes or the qualities needed in making of a scientist. The first is a first rate of mind. Next is the presence of curiosity. Last but not the least, it is the will to do the best and win. And we can also add another one or two. Dedication, perseverance, hard work, determination are also necessary for making a scientist. 27. Horace Danby was a meticulous planner, but still he faltered. Where did he go wrong? Horace Danby failed to get enough information about the real occupants of the house. He seems to be too occupied with collecting information about the house map, wiring, location of the valuable items. Although he was smart enough to know the dog's actual name, he overlooked getting information about the occupants of the house. When he landed in trouble with the appearance of the young lady, his clever mind gave way to carelessness, leading him to open the safe without wearing gloves. Here it means Horace Danby was very perfect in stealing the house, but he believed the lady as the owner of the house, so he was cheated by her. Our question is there, why did Bolly at first agree to an unequal match? Why did she later reject the marriage? Answer, Bolly at first agreed to an unequal match because Bishambarnath was a well-to grocer. He had a big shop, a house of his own, and several thousands of money in banks. He did not ask for any dowry at all. She was willing to marry him because her father's respect or izzat. She had pockmarks on her face. And also you can add, she was not beautiful as other of her sisters. Bolly later rejected the marriage because Bishambarnath demanded the dowry. So she had decided that she would not have such a mean, greedy and contemptible cowards as her husband. So next question, rewrite as directed. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಅಂಕದ 3 ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ಯಾವಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಅದರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉಳಿದ 2 ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಇದು ಎಸ್ ಡಿ ಆಗಬೇಕಿದು. ಪಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿ ಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ದ್ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ. 29. Combine the sentences by using no sooner than, as soon as. As soon as ಮತ್ತು no sooner than ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್
ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ವರ್ಕ್, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆದಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮನಿ ಹಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ವೇಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ ಸೂನರ್ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋ ಸೂನರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ನೋ ಸೂನರ್ ಡಿಡ್ ಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಬ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ನೋ ಸೂನರ್ ಡಿಡ್ ಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ ನಂತರ ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ದ್ಯಾನ್ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30, ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇಂಟು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಮೈ ಫಾದರ್ ಸೇಡ್ ಆನೆಸ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಿದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮೈ ಫಾದರ್ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆನೆಸ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈಸೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆನೆಸ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರುತ್, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನೆಸ್ಟಿ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿನೇ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದದು ಆನೆಸ್ಟಿ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈಸ್ ಇದ್ದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈಸನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ 5 to 6 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಈಚ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕದ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಲೆಸನ್, ಪೋಯಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ದ ಯಂಗ್ ಸೀಗಲ್ ಮೇಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಯಂಗ್ ಸೀಗಲ್ಲು ತನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ದ ಯಂಗ್ ಸೀಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಔಟ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wind, he closed his both eyes. He pretended to be falling asleep. All the members of his family were lying on the plateau. His mother was tearing the piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. This scene maddened him. He cried, begging her to bring him some food because he was very hungry. His mother had picked up a piece of the fish and was lying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she just opposite to him, she halted. Her wings are motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He was maddened by the hunger. He dived at the fish. With a loud scream, he fell outward and downward into the space. Then the monstrous terror seized him, and he felt very frightened. But it was no longer. All the members of his family encouraged him and it made its first flight. Next question, describe some of the things you know about the people of Coorg, the sports it offers to tourists. First I will look at people of the Coorg. The fiercely independent people of Coorg are descendants of Greeks or Arabs. A section of Alexander's army moved to south along with coast and settled here only when they were unable to return to their country. These people married among the locals. This is the story about the descendants of the Kodava people. Second point, the sports Kodagu offers to tourists. What are the sports it offers? See, the people of Coorg offered mostly adventurous sports which include river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. 33. What color is the young woman's hair? What does he say she can change it to? Why would she want to do so? 3 questions are here.
See, Anne's hair is yellow color like the color of honey. She says that she can change it into black, brown carrot. She means that she can change it to any color she wants. Anne says so to show that outer beauty is changeable and not permanent or real. She wants young men to look in her soul and love her for her inner beauty. In order to do so, she needs to show them the superficiality of her external beauty. 34. Explain the cause of Matilda's ruin. How could she avoided it? ಇಲ್ಲಿ ಮತಿಲ್ಡಾನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇತ್ತು, ಹೆಂಗಕಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಾಕೊಂಡು ಹಾಳಾದ್ಲು ಅಂತ, ಆ ಹಾಳಾಗೋದನ್ನು ಅವಳು ಹೇಗೆ ತಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Matilda's pride and her materialistic aspirations coupled with her dishonesty and paved the ways for her ruin. Once he was invited to the Minister of Education to attend the ball. She did not have any jewelry to wear to the ball, so she borrowed the diamond necklace from her rich friend. However, she lost it in the ball. She found it everywhere, but she did not get anywhere. She had worked with her husband day and night to replace the necklace. She could have avoided it by learning to accept her current situation and being content with what she had. Question number 35. How are the trees struggling to make free themselves in the poem? The trees. Poet explains the struggle by the plants to reach the forest. She says that the roots worked for the whole night to separate themselves from the veranda floor. The leaves tried hard to reach the window of the glass so that they could go outside. Even the small stems of the trees put much of their efforts in order to set themselves free. The big branches were also trying a lot to go out from the roof of the room. We can say that women are desperate for a change, and their effort is compared to that made by a patient who has been released from the hospital and he tries to move out in a hurry although he is confused. Maybe because they are half conscious and are under the influence of some medication, they are unsteady but in a hurry to leave the clinic. How did Valli plan for her bus journey and how did she save up money for the same? ವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಸ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಗಾಗಿ ಬಸ್ ಜರ್ನಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಳಿಸಿದ್ಲು ಅಂತ. ವಲ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ that the bus journey to the town took 45 minutes and the one-way fare costed 30 paisa. She listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly used the bus and asked a few discreet questions here and there. This way she picked up various small details about the bus journey. Wally had very painstakingly saved every stray coins that came her way by resisting every temptation to buy peppermint, toys, balloons, etc. It had been very difficult for her. Even at the village fair, she resisted the temptation to be on the merry-go-round. Thus, she had been able to save 60 paisa for her first bus journey. Our question, why did Anne think she could confide more in a diary than in people? Anne felt that paper had more patience than people to listen her thoughts or plight. So it was easier for her to write all kinds of thoughts which she had in her mind. Her personal diary was not meant for anyone else to read.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಸಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ. 2 ಲೆಸನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ 2 ಪೋಯಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ ಸಿಯನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಿ, ದ ಕಾರ್ನ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಲೆಸನ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಗಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ GL ಫ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸಂದರ್ಭ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದ ಆಥರ್ ಸೇಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ರೀಡರ್ಸ್. Lencho hoped for rain because his cornfield needed it. When it started raining, Lencho was very happy. He thought that it would pass quickly, but it rained for an hour and destroyed the whole cornfield. It did not leave anything in the field. Lencho's heart filled with sadness. He worried about his livelihood and hard work which he had put to grow the cornfield has become wasted. Nature played an important role in destroying the life of Lencho. It showed that the power of nature towards human beings. See second Aussie. I saw the clouds, storm clouds. ಇದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ರೆಫರೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಲೆಸನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಫಾರ್ಸಿತ್. ಇದು ಯಾವ ಹೇಳಿದೆ? ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸಂದರ್ಭ. ದ ಪೈಲಟ್ ಆರ್ ದ ನೆರೇಟರ್ ಮೇಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ರೀಡರ್ಸ್. ದ ಪೈಲಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ his aeroplane from Paris to England to see his family and have a delicious English breakfast. When he crossed 150 kilometers from Paris, he suddenly came across the huge storm clouds before him. He thought himself to return back or go round the storm, but he did not have enough fuel in his plane. So he decided to take risk and hit his aeroplane straight into the storm. He faced great difficulty to cross the storm clouds because all his instruments suddenly dead. He did not know where he was. However, in his imagination, he saw another aeroplane. He was safely guided to the runway. Fourth, it is from poem has given my heart a change of mood. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಡಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ, ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಲೈನು. ರೆಫರೆನ್ಸ್, ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಡಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ರಿಟನ್ ಬೈ ಆರ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ದ ಪೋಯೆಟ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಮ್ಲಾಕ್ ಟ್ರೀ ಇನ್ a sad mood. The tree was full of snow because it was winter season. The crow suddenly came and sat on the tree. It shook the branches of the tree. Some particles of snow or flakes of snow fell on the poet. He felt cold and his sad mood was changed into happy. The poet had decided to use the remaining part of the day, which is meant the remaining life of the poet, to lead happily. Next, RC number 4 for question number 40. It will do no good to roar with pain. ಇದು how to tell animals ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, reference, the given statement is taken from the poem How to Tell Wild Animals, composed by Carolyn Wells. Context, the poet Carolyn Wells talks about how to identify the wild animals in the jungle. When the poet is describing the identification of leopard, he spoke the given words. If we casually walk in the forest, we can see the animal which has skin with spots on its body. This animal is so fast and it leaps or jumps on us. We think if it leaps at us, then it is leopard. If you cry out in pain, it is going to be of any use.
It is no use, and it will keep jumping on you or on us. Next quote from memory memorization. The first one is Fire and Ice. The second one is, that is, Amanda poem is asked there. Totally we know that three poems for memorization. One is Fire and Ice, second one is Amanda, and another one is The Tale of the Custard Dragon. In this poem we have to buy it only first four stanzas are only for memorization. Next question, 4 number question. Answer the following questions in 7 to 8 sentences each. ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕದ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೋವನ್ ಲೈಫ್? ಜಸ್ಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಗೋವಾದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಏನು ಎಸ್? ಬ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೋವನ್ ಲೈಫ್. ಈ ಗೋವಾದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದಂತ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್, parties and feasts. Bread is also needed by a mother for preparing sandwiches during her daughter's engagement. Thus, it is necessary to have breads for every occasion, because of which the presence of the baker's furnace in the village is very important. Another R question. Describe in your own words Rajveer and Pranjol's journey to Assam. ಪ್ರಂಜಲ್ ಮತ್ತು ರಜ್ವೀರ್ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಇಬ್ಬರದು ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ರಜ್ವೀರ್ ಶೇರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಂಜೋಲ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಟೀ, ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ and the second flush period. Rajveer impressed Pranjol's father with his knowledge of tea. Rajveer was excited by the greenery outside the train, including the paddy fields, sage trees and tea gardens. He described the tea gardens as a sea of green. Pranjal was not as excited because he had grown up around the tea gardens. Rajveer and Pranjal drank tea on the train. They talked about the origin and history of the tea. They got down at Mariani Junction. Pranjol's father came there to receive them. See, Pranjal and Rajveer got down the train at the Mariani Junction. Remember about this. Question number 43. How did Buddha change Kisagotami's understanding about life? ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಕಿಸಾಗೋತಮಿಯನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. Kisagotami was grieving over the death of her son, and she approached Buddha with a request to give her medicine so that her son could live again. Buddha asked her to bring handful of mustard seeds from a house where no one had died, but Kisagotami could not find any house of such kind. She then realized that death is inevitable and compulsory, and no one can escape from it, or no one can refuse it. Later, the Buddha in his sermon told her that life is brief and painful. He compares life to an earthen pot by saying that just the potter breaks. Life too will end someday. A wise person does not grieve as he knows the truth. Weeping does not bring peace to mind. Only the one who has learned to control his grief shall have the peace of mind. So next question is there. How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? Answer. With age and experience, Mandela understood the real meaning of freedom. As a young boy, he thought that he was born free and believed that as long as he obeyed his father,
and abided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner. As he grew older, freedom to raise a family and freedom to earn livelihood started dominating his thoughts. Gradually, he realized that he was selfish during his boyhood. He slowly understood that it was not just his freedom that was being curtailed or limited, but the freedom of all the black people. It was the freedom from fear and prejudice. Age and experience widened his perspective for freedom. See, next question. Write the summary of the poem The Tale of Custard the Dragon. See, The Tale of the Custard the Dragon is a ballad. It is a humorous poem about a cowardly dragon named Custard. Custard is the pet of Belinda, a little girl who lives in a little white house with her pets. She had a black kitten named Ink, a grey mouse named Blink, a yellow dog Mustard, and a cowardly dragon Custard. The poet says that all of them are very brave except the dragon. Others were described as brave and compared with animals like bear, tiger, lion, but the dragon is very timid. He always demands a safe place for himself. All the other characters make fun of him. But one night they were surprised by the entry of a pirate in the house. All of them get frightened and started hiding there and here and there. But to everyone's surprise, the dragon not only tackles himself but also eats him up. And all of them are saved by Custard. They thank him. But at the end, they realize that they used to make fun of the dragon because of his being timid. So all of them suddenly start saying that they are more brave and could have handled the situation in a much better way. Here, the poet has tried to say that sometimes a timid person is the actual hero in the toughest situation of life. Next question. The poet says the boy is learning from the loss of the ball. Explain the poet's idea in your own words. Answer. The poet says that the boy is learning to cope up with the loss of the ball. He is experiencing grief and learning to grow up in his world of possessions. He learns that there are so many things in life that are lost and cannot be brought back. He is sensing his first responsibility as he has lost the ball. The boy will learn how to stand up and leave the losses behind as he would have understood the true meaning and nature of loss. So next question is reading passage. Unfamiliar passage is given in the question paper. The students have to read this passage and comprehend and understand it, and they have to answer two questions which are set on this paragraph. So two questions are there. So I have tried to answer here. First question, what is meant by purpose and meaning of life? The meaning of purpose and meaning of life are referred here. Big pictures, while vision, cheap aim and care values, that all the goals are subordinate to. For example, our purpose might be to leave the world a better place than the way we found it, or to make everyone we meet happier. Either of these purposes would be noble and achievable. Question number second, how can we contribute in creating better world? See, we can contribute in creating a better world is refusing to steal, criticize, gossip, argue. We would treat other with kindness, generosity, honesty and respect. Our goal should not be merely to be good, but to be good for something, to have value that we offer to the world.
So these are the two questions. So next question is question number 12. Write an essay about 18 to 20 sentences in on any one of the following. Two topics are given in the examination. So one is technology is a boon to education, and another one is the role of a school in promoting national integration. The students have to collect information about these two essays and you have to write. The ways of writing is, first you have to write the meaning of this technology, how technology is a boon to education, which is an introduction. Then you have to write the main matter, what is the use of how the technology is useful to education. Then you have to write its effects. If we use the technology in education, what are the benefits to us, what is the use of it. Then you can write at the end of the conclusion. Conclusion is also very important. In the same way, for these two topics, the students shall follow the sequence of the orders and also steps of writing the essays. The next question is that question number 13. Letter rating is there. Imagine you are Sirikant or Sweta, 10th standard government high school, Hassan. So in this question, two different letters are given here. One is personal letter or informal letter. The other is private letter or official letter or formal letter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೆಟ್ರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರ್ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೆಟರ್ ಆದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರನ್ನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಇದನ್ನೇ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ರಾಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಲೆಟ್ರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಫ್ರಾಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು 4-5 ಲೈನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಈ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್, ಯಾಕೆ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಸನ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆದ ನಂತರ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದು ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಅದರ ನಂತರ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ನಂತರ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆದ ನಂತರ ಸ್ಯಾಲ್ಯುಟೇಷನ್ ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ನಂತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಟರ್ನ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಆದ ನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಲೆಟ್ರನ್ನು ಏಕೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಯುವರ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ, ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಟ್ರನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸು ಮತ್ತು ಡೇಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.